వీకెండ్ వచ్చేసింది, నేను కూడా వచ్చేసాను. మన కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించిన న్యూస్ కూడా తెచ్చేసాను. మరి మన కమ్యూనిటీ న్యూస్తో సిద్ధంగా ఉన్న ఈ వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్కి వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా? వెల్కమ్ టు వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్. కేవలం యుఎస్లోనే కాదు, ప్రపంచమంతా మన కమ్యూనిటీస్లో జరిగే ఏ ఈవెంట్స్ అయినా మీ ముందుకి ఆకట్టుకునే విధంగా తెచ్చేసే వీకెండ్ కమ్యూనిటీ రౌండప్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూసేద్దాం. ఆకలిని తీరుస్తూ అక్షర సత్యాన్ని కూడా అందిస్తున్న అక్షయ పాత్ర. ఇస్కాన్ నేపర్విల్లో తెరిచిన కృష్ణ మందిరం. వైట్ రైస్ తో ఆరోగ్యానికి ముప్పు. అమెరికాలో స్టార్ అయిన ఇండియన్ కుర్రాడు. మానవ మనుగడకు ఆధారం శ్రీమద్ భగవద్గీత. మట్టి మనిషి పివి నరసింహారావు గారికి ఘనంగా నివాళులు. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద జ్ఞాపక వేడుకలు. టైమ్ మ్యాగజైన్ వారి ప్రకారం అక్షయ పాత్ర ప్రపంచంలోనే చాలా మంది పిల్లలకి అన్నం పెడుతున్న చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్. వలస వచ్చిన వారికి వారి పిల్లల కడుపు నింపడానికి వారు వర్చువల్ పద్ధతి ద్వారా ఫండ్స్ కోసం ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫిలాంథ్రపిస్ట్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పసిపిల్లల ఆకలి మరియు వారి చదువు గురించి చర్చించి ఈ ఎన్జిఓకి తమ మద్దతును కూడా తెలిపారు. హోమ్ పాలిటిక్స్ ప్రతీక ప్రకటన పాలిటిక్స్ ప్రెస్ విడుదల ద్వారా అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ చేంజ్ వర్చువల్ గాలా ఈవెంట్ కోసం దాతల వద్ద 852.85 మిలియన్లు సేకరించింది. సేకరించిన నిధులు వలస కార్మికులకు కోవిడ్ ఉపశమనాన్ని అందించడానికి, వాటిలో వండిన భోజనం, కుటుంబాలకు రేషన్ పెట్టెలు మరియు 30 రోజుల విలువైన ఆహారం, పరిశుభ్రత ఉత్పత్తులు మరియు మా మధ్యాహ్నం భోజన లబ్ధిదారులకు విద్యా సామాగ్రి కలిగిన హ్యాపీనెస్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖ గాయకుడు శంకర్ మహాదేవన్ మాట్లాడారు. తన ఇష్టమైన పాటలు కూడా పాడారు. Welcome to the 4th online gala of the Akshay Patra Foundation USA for the year 2020. Tonight's event is hosted by the Western region from Seattle, Portland, Bay Area, Los Angeles, San Diego, Las Vegas, Phoenix, and Denver. The Akshay Patra Foundation is the world's largest midday meal program by an NGO according to Time magazine. We serve 1.8 million children in 19,000 schools in 14 states in India every single day. As a part of a government public-private partnership, it takes only $20 to feed a child for an entire year. You can look us up at www.foodforeducation.org. ISKCON, the International Society of Krishna Naperville మరియు హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్ గా అందరికీ తెలుసు. ఇస్కాన్ పురాతన వేద సంస్కృతిని, సాంప్రదాయాన్ని 500 సంవత్సరాలుగా భద్రపరుస్తోంది. ఇస్కాన్ నేపర్విల్ తమ ఆధ్యాత్మిక దాతలకి తమ కృతజ్ఞతని తెలియజేసేందుకు విందుని అందించారు. నేపర్విల్లో ఉన్న ఇస్కాన్ టెంపుల్ కరోనా వైరస్ కారణంగా చాలా కాలంగా మూసి ఉంచారు. తాజాగా గుడిని మళ్లీ తిరిగి తెరిచిన సందర్భంగా ఇస్కాన్ నేపర్విల్ తమ దాతలకు విందు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు మరియు దాతలు పాల్గొన్నారు. అన్ని నిబంధనలు ప్రకారం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ శానిటైజేషన్ చేసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా భక్తులు కృష్ణ గీతాలు పాడి భజన చేశారు. కొందరు భక్తులు తబలా వంటి పరికరాలు కూడా వాయించారు.
First of all, Hare Krishna to Sangeeta Kapoor ji. We are right here in the ISKCON temple of Naperville. As we all know, due to the COVID, the temples have been closed for almost 6 months. Now they're gradually opening up with the guidelines of the state. Every state has different guidelines. Illinois has like no more than the gathering of 50 people. But at a given time, how many people can be inside for the prayers and all, that also depends depending on the location. Sangeeta ji, we welcome you to TV Asia. Hare Krishna ji. आज हमने देखा आपने टेंपल में लोगों को, ये आज क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा, ये आज जो है इट्स अ डोनर एप्रिसिएशन डिनर इवेंट हमने रखा है, क्योंकि एज यू नो दैट ये मंदिर जो कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है बहुत जल्द, and this is with everybody's support, and this is to admire all the community members here, all the donors who have come up front to support us. The temple is still in making. There is lot needed for this temple, and whatever way that you can contribute, tan man dhan, jis tarah se bhi aap seva kar sakte hain. I think they are on Route 59, ISKCON Naperville. So what all is the pipeline plan actually for the constructions? Is the construction got halted also because of the COVID, or it's still going on? It definitely did get halted because of the COVID, and we were supposed to start in this year summer, but due to the COVID everything is kind of slowed down, and now the plan is by next spring we do plan to start the construction. वही है, वही जो राम रची रखा. I think he planned it to be the auspicious year 2021, because for Hindus that 21 is very, very important. Maybe he had that. Anything else that you want to share, ma'am? Like, and you want to ask your means people should come over. What are all prayers, that timings and stuff when they can come? Opening and closing of the temple. Sure. We because of the COVID, we are closed during the weekday, but we are open 5 to 7 on Saturdays and Sundays. We are following all the COVID guidelines, and there is a desk here that they take your temperature, and they are controlling the traffic, and only no more than 10 people are allowed, and we are keeping the 6 feet distance also. So everybody is welcome to come take darshan during the weekend between 5 and 7. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. బియ్యం చాలా మంది తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకి నచ్చిన మరియు అలవాటు అయిన ఆహారం. తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఇండియాలో కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ తినే ఆహారం. ఈ బహుముఖ ధాన్యం రకరకాల పద్ధతిలో చేస్తారు, మరియు దీనినే ప్రధాన ఆహారంగా కూడా తీసుకుంటాం కూడా. కానీ మీకు తెలుసా, ఈ రైస్ ఎక్కువ తినడం వల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని? తాజాగా 21 దేశాలు కలిసి చేసిన ఒక పరిశోధనలో రైస్ ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అని తేలింది. ఒక దశాబ్దం పాటు 20 దేశాలు కలిసి 30,000కి పైగా పెద్దవారి మీద జరిపిన విశ్లేషణలో రైస్ తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి డయాబెటీస్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని వారు తెలిపారు. ఇండో కెనేడియన్ రీసెర్చర్ భవర్ధిని బాలాజీ చేసిన అధ్యయనంలో భాగంగా ఇంటర్నేషనల్ సహకారంతో ఆసియాలో ఇండియా, చైనా మరియు బ్రెజిల్, ఇంకా నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా మరియు యూరోప్ వంటి వివిధ దేశాల్లో బాలాజీ పాపులేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్, హామిల్టన్ సైన్సెస్ మరియు మేక్ మాస్టర్ యూనివర్సిటీ కెనడా కలిసి అర్బన్ ఎపిడెమియాలజీలో భాగంగా ఈ అధ్యయనంలో స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 425 మిలియన్ల వరకు ప్రజలు డయాబెటీస్ వలన మరణిస్తున్నారు. ఈ సంఖ్య మరో 20 నుండి 25 మిలియన్ల వరకు పెరగొచ్చని ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ సెంటర్ వారు తెలిపారు. 2012లో చేసిన ఒక అధ్యయనంలో రైస్ తినే వారిలో డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం 11% ఉందని తెలిపారు. సింగపూర్లో 45,000 మంది మీద చేసిన ఒక అధ్యయనంలో రైస్ తినకపోవడం వలన డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదంలో గణనీయమైన పెరుగుదల లేదు. సౌత్ ఆసియాలో డయాబెటీస్ మరియు రైస్ కి మధ్య ఉన్న సంబంధం అర్థం చేసుకోవడానికి పరిశోధకులు ఇండియా, బంగ్లాదేశ్ మరియు పాకిస్తాన్ యొక్క డేటాని మిగతా ప్రపంచంతో పోల్చి చూశారు.
దీంట్లో భాగంగా 21 దేశాల నుండి 132,000 మంది వ్యక్తిగతంగా 35 నుండి 70 సంవత్సరాల వయసున్న వారిని దాదాపు 9.5 సంవత్సరాల పాటు పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. అభిజయ్ పట్లూరి 8 సంవత్సరాల వయసున్న ఇండో అమెరికన్ మ్యాసచ్యూసెట్స్ వాసి అయిన తను అతని అనుభవాలని యూట్యూబ్లో పంచుకొని ఓవర్ నైట్ స్టార్ అయ్యాడు. లాక్డౌన్లో అతను ఒక రోజు ఎలా గడిపాడు, తన దినచర్యని షూట్ చేసి ఆన్లైన్లో పెట్టాడు. ఆ కుర్రాడి సరదా కోసం చేసిన ఆ పని అతనికి చాలా డబ్బు సంపాదించి పెడుతుందని అతను అస్సలు ఊహించి ఉండడు. ఆ కుర్రాడికి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. అదే ఇష్టాన్ని వీడియోగా చూపించాడు. ఒక కాంపిటీషన్లో అతను కరోనా మీద చేసిన యానిమేషన్ వీడియోకి బహుమతిగా $2,500 గెలుచుకున్నాడు. యూనిసెఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ హెన్రియటా ఫోర్తో ఆ కుర్రాడి జరిగిన కాన్వర్జేషన్ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఒక్క రోజులోనే 6.3 మిలియన్ వ్యూస్ని చేరుకుంది. 1,31,000 రియాక్షన్స్ మరియు 22,000కి మించి కామెంట్స్ వచ్చాయి. This crisis has caused hundreds of thousands of people losing lives and millions of people getting sick. I wanted to show how this virus spreads and what we can do to stay safe. I am COVID-19. I am here to conquer the world. I am the wash hand superpower. Keep using me because I will wash away the coronavirus. I am power face mask. I am the power of quarantine. All these humans are using their power and not letting me spread. I cannot stay here anymore. I'm donating my prize money to UNICEF. They're doing a lot of great work and helping lots of kids around the globe. I want to teach people. I started my YouTube channel. Name is Farm World. We need to do whatever we can now. It's like everybody's responsibility. Let's make this world a better place. Thank you so much for now being part of the UNICEF family. We are really delighted to join you. Thank you very much. Well, I've seen your Conquer Corona animation and I thought it was terrific. What were you trying to tell other children? Like when the lockdown started, I had lots of free time, and in that free time, one of my favorite things to do was do computer programming. My mom helped me a bit of learning the basics, and then I was doing my projects on my own. And then once North South Foundation announced the TvASIA Challenge, I thought I could use my Scratch programming skills to like make an animation movie and like raise awareness and like how the virus spreads and what we can do to stay safe. Abhishek, talk a little bit about how you felt when you heard that you were the winner. I mean, this is a very big moment in life to hear that you won an award. I felt really awesome, like I was jumping in joy. Like as soon as it popped up on the screen, I jumped off my chair. My mom always told me if you work really hard, you'll succeed, and I think that happened in this case because I worked really hard and I succeeded. It is generous of you, and it is that spirit of trying to help someone else who is in greater need that we are very proud of. So thank you for thinking of UNICEF. It is an absolute delight to talk to you today, and I'm very proud of you, and I'm sending congratulations from all of us at UNICEF for winning this very impressive award. You have a very inspiring story and video. I liked it very much, so thank you.
నరసింహారావు భారత్కి గర్వకారణం. ఆయన శతాబ్ది సందర్భంగా ఎన్ఆర్ఐ కమిటీ తరపున వేడుకలు నిర్వహించారు. శ్రీ పివి నరసింహారావు ఆర్థిక సంస్కరణలను ప్రేరేపించడంలో మరియు ఒక క్లిష్టమైన దశలో ఆయన పోషించిన పాత్రను గుర్తు చేసుకున్నారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను మెరుగుపరిచేందుకు ఆయన చేసిన కృషి మరువలేనిది అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని టీవీ ఏషియా కంపెనీ, టీవీ ఏషియా తెలుగుతో సహా వివిధ వేదికలపై ప్రత్యేక ప్రచారం చేశారు. హాజరైన వారి జాబితాలో ముఖ్య అతిథి ఎంపీ రాజ్యసభ తెలంగాణ డిఆర్ కేశవరావు, పివి నరసింహారావు కుమార్తె మరియు సురభి విశ్వవిద్యాలయం కార్యదర్శి మరియు సురభి వనిదేవి మరియు టిఆర్ఎస్ మరియు మా గ్లోబల్ కో సమన్వయకర్త మరియు వేడుక కమిటీ సభ్యుడు మిస్టర్ మహేష్ బీగల. పివి నరసింహారావు గారు మొదటి తెలుగు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ పివి నరసింహారావు గారి గొప్పతనం అందరికీ తెలిసేలా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. వారి ప్రకారం 3 దశాబ్దాల పాటు అంధకారంలో బతికిన జనాల ఆలోచన విధాన్ని మార్చి ఇండియాని ప్రశాంతత ప్రగతి పథంలో ముందుకు నడిపిన నాయకుడు పివి నరసింహారావు గారు అని పేర్కొన్నారు. మట్టి మనిషిగా పిలువబడే ఆయన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేసి తనదైన ముద్ర వేసుకుని తెలంగాణ గర్వపడేలా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఐటీ మరియు ఇండస్ట్రీల మంత్రి కె తారక రామారావు గారు పివి నరసింహారావు గారి శతాబ్ది ఉత్సవాలను ఘనంగా జరపాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఐలని కోరారు. Briefly about PV Garu, we all know that he steered the India's foreign policy during the collapse of even the Soviet Union as well. To talk briefly about his personality, we all know that he sent Atal Bihari Vajpayee to the UN to represent India. So though Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, was opposition leader, he sent him to represent India. That's the kind of personality PV Garu. And especially coming to the events in overseas and the statues, the government of Telangana and the committee has decided to install the PV statues not only in India, in various countries. And the plan was initially to install at least 5 statues. And the countries which we shortlisted were USA, UK, South Africa, either Singapore or Malaysia, and Mauritius, and several countries. And recently when I was talking to my friends all over in USA, so they requested me and represent to the committee and CM Garu that in America we need at least 5 statues within US itself, that there is so much of enthusiasm. He is a scholar. Somebody said we need to install his statue in Harvard University, and he's a politician. They said we need to have the statue in Washington DC. So you name it, he is into every field, and there is a request from all over that at least we need to plan for 5 statues, and I will definitely take it up to the committee and request our Honorable CM Garu for that action as well. And the next thing is that various other cities, representatives from various other cities came forward. They said they want to have similar celebrations, but again after the COVID times, from January onwards, we are planning major events and as well as installation of statues after January, because it's definitely we need to take the local permission, government permissions and all. So we are working towards it internally, and then probably we will having several approvals from the different governments, and then we will plan work towards that. And also our Honorable CM Garu requested that the possibility of inviting Bill Clinton to one of the events in India. We all know during the 1994, when PV Garu was the Prime Minister and the Bill Clinton was the President, and he hosted him in the White House, and they understands the relationship between the Bill Clinton and PV Narasimha ji. And then we have already established good contact with Clinton's office. We are in the process of inviting him and taking his time so that we can connect again. I will take it to the committee and finalize the dates, and to invite Bill Clinton Garu as well. So many people, their hearts are so much filled with my father's respect and regard for him, and it just makes me so happy inside. And we
in Dayton itself, we did recently celebration of my father's Jayanti a few weeks ago, and the response was phenomenal, and the response is also very phenomenal. And it's not that it came to him or every one of you regard him so high, not because he did something in 1 day or 2 days. His sacrifice and his love for the nation, love for the country, love for the people is what he was. That he was a personification of all that what India is today. And you probably know more than me because you Google my father's name and you have tons and millions of information. But what I'm here today as his daughter, I want to share some personal experiences of a family where, when we never imagined that he could rise to that heights. When we were children, and we have a big family, and we used to fight like cats and dogs, all our siblings, and we had enough. We didn't have a whole lot. We didn't have really nothing like that. We had enough to survive. We had enough to, stay in a home. We had enough to go to colleges, go to schools. And only few things I just get imprinted, and I got imprinted with my father. He did not talk whole lot, but he was our role model by doing things, few things around what he would say, do, walk, talk, eat. Just were silent signals. We had always, we knew there is something else there. And he gave us a path in silence. He did not tell us anything to do, but he was silent enough to give the message. And I do not know how many people can give a message being silent. గాంధీ గారు, మహాత్మా గాంధీ గారు మనకు స్వాతంత్ర పితామహం, స్వాతంత్ర రచన పితామహుడు, జాతి పిత, అట్లాగే సంస్కరణల పితామహుడు పివి నరసింహారావు గారు అని అన్నప్పుడు భారతరత్న కావాలని మనం అందరం రిజల్యూషన్స్ తీసుకున్న సందర్భంలో మరి ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా ప్రజలకు తెలియాలి కదా. మరి చివరిగా ఒక మాట మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాం. పివి గారి గురించి మాట్లాడమంటే ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడతాను నేను. కొన్ని విషయాలు చెప్తే జనాలు కూడా అసలు నమ్మరు. అసలు ఇట్లా ఉంటారా మనుషులు అనుకుంటారు. అంత సింపుల్, అంత అడ్వాన్స్డ్ థింకింగ్. చూడటానికి చాలా సింపుల్గా మా తాతగారు అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకునే, ప్రతి ఇంట్లో కూడా మన తాతగారు లాగానే ఉన్నారులే అనుకుంటాం. కానీ ఆయన భావాలు, ఆయన థింకింగ్, ఆయన మోడర్న్ థింకింగ్ ఒక తరతరాలకు సరిపోయేటువంటి సంస్కరణలు చేశారు. ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్న అనేక టెక్నాలజీ, తర్వాత స్వాతంత్రము, తర్వాత చాలా విదేశీల్లో మీరందరూ చదువుకొని అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్స్ చేస్తున్నారు. ఎంతో గర్వంగా అనిపిస్తుంది మనకి. మరి ఒకవేళ 91 కన్నా ముందున్న పరిస్థితిని మీకు తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఎంతమంది మైగ్రేషన్, ఇప్పుడు ఎంత మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. దేశాల ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ యువతి యువకుల సేవల కోసం, అంటే బాగా చదువుకొని మీరు టెక్నాలజీలో అభివృద్ధి అయితేనే కదా వాళ్ళందరూ మీకు అవకాశాలు ఇస్తారు. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ మన దేశంలోనే ఉన్నారు. సో మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ అని ఫస్ట్ టైం నాన్నగారు అంటున్నప్పుడు చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది, ఇట్లా కూడా ఉంటుందా అని. కానీ దానికి రూపకల్పన చేసి అనేక సంస్కరణలు తెచ్చి ఇప్పుడు మనం అందరం దేశ విదేశాల భారతీయులందరూ కూడాను, మన స్పెషల్లీ తెలుగు వాళ్ళు, తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలందరూ కూడా దేశ విదేశాల్లో మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పివి గారి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక్కసారి అందరికీ కూడాను మరొకసారి జై తెలంగాణ చెప్పుతూ విరమిస్తాను. We would like to build a memorial after Mr. PV at his cremation ghat, which is got Gyan Bhumi, and later we would like to press for this Bharat Ratna. I think it would come. Cabinet is meeting tomorrow, that is the 7th, to pass a resolution
government itself will pass a resolution and it will go. And our parliament is from 14. So I think the parliament members will be pressing the same thing, but the entire credit goes to the state government and Mr. Chandrasekhar Rao. 51 దేశాల నుండి వివిధ తెలుగు సంఘాల ప్రతినిధులు ఒక వెబినార్ ద్వారా పరస్పర సహాయంతో తమ దేశాలలో కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి విశ్లేషణ చేశారు. మానవుల దృష్టిలో సమస్యల నుండి కానీ ప్రశాంతతకి కానీ అన్నిటికీ ఒకటే మార్గం, శ్రీమద్ భగవద్గీత. ఇప్పుడు మీ ముందుకు ఒక అద్భుతమైన కథ తన సొంత అనుభవంలో చూపించబోతున్నాం. షికాగోలో నివసిస్తున్న ఊర్మిళా చావ్లా పవిత్రమైన శ్రీమద్ భగవద్గీత నుండి ప్రేరణ పొంది తన సొంత అనుభవం మనతో పంచుకుంది. ఊర్మిళా చావ్లా 40 సంవత్సరాల పురాతన క్లబ్కి అధ్యక్షురాలు. ఆమె భర్త ఒక డాక్టర్. పత్రికల్లో తానే తన సొంత అనుభవాలు స్వయంగా పంచుకుంటుంది. గురు హర్ష్ కేదర్ పాల్జీ మార్గదర్శకత్వంలో ఆమె పిల్లలు పెరుగుతుండగా ఆమె భగవద్గీత అభ్యసించడం ప్రారంభించింది. 2 సంవత్సరాల కాలంలోనే ఆమె గీత యొక్క వాక్యాలని సంకలనం చేసింది. ఇప్పుడు ఆమె మాటల్లోనే తన ప్రయాణం గురించి తెలుసుకుందాం. I had books on Gita for a long time and I attended many lectures here and there, but it's only when my children and grandchildren grew up and I put my mind and thoughts into a regular class. I was very fortunate to get introduced to Acharya Harsh Khetarpal of Yog Sadhana Ashram. I owe my inspiration to her. Instead of 20 or 25 girls from Oak Brook going to West Chicago, she decided to come here once a week and we used to study Gita. At that time, all we did is when she spoke, we made notes. But then one day I said, what do I do with so many notes? So I started to summarize them. And since writing poetry is my real passion, I said, why don't I do poetic rhymed words, each one? Not realizing that I was talking of 700 verses in 18 chapters. But one by one, little by little, I just did them. And then about 2 years back, I got a little serious to create a book out of it. And so then I started the editing, the real editing, proofreading, the its and the buts and the commas and the semicolons. And that's when I really started to concentrate on the book in a formal way. And it took me a year of working with the printer and the publisher before the book took this shape. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద. యోగ సాధన మీద ఆయన ప్రభావం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. సౌత్లో ఆయన్ను యోగా పితామహుడిగా పరిగణిస్తారు. ఆయన తన సొంత ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీని కూడా స్థాపించారు మరియు స్వీయ సాక్షాత్కార ఫెలోషిప్ని కూడా స్థాపించారు. ఆయన మీద గౌరవంతో ఆయన జ్ఞాపకార్థం సెప్టెంబర్ 19న ఆన్లైన్ ఈవెంట్ని జరపనున్నారు. యోగా గురు పరమహంస యోగానంద 1920 అరైవల్ని అమెరికా జ్ఞాపకార్థం వర్చువల్ పద్ధతి ద్వారా ఈ ఈవెంట్ ని బాస్టన్ నుండి ప్రత్యేక ప్రసారం చేయడం జరుగుతోంది. యోగా భక్తులకి ఆయన చేసిన కృషి మరువలేనిది. మొదటిసారిగా 35,000కి పైగా ప్రేక్షకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. పరమహంస బోధనలు, ఆయన పద్ధతుల ద్వారా ప్రభావితం పొందిన వారిలో నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత థామస్ మాన్, యాపిల్ ఫౌండర్ స్టీవ్ జాబ్స్ మరియు పీటర్ జార్జ్ హ్యారిసన్ కూడా ఉన్నారు. పరమహంస తన బోధనలు, యోగా విద్య ద్వారా చాలా మంది జీవితాలకి దగ్గరయ్యారు. ఆయన గొప్పతనం ఇలానే ఎల్లప్పుడూ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. అవండి ఈ వారపు విశేషాలు. వచ్చే వారం మరికొన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, be safe. ఇట్లు మీ శ్రవంతి.